আমরা লাস্ট ক্লাসে 4v4 পর্যন্ত ডিসকাস করেছিলাম ইএমএফ এন্ড ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। তার আগে আমরা ডিসকাস করেছিলাম পোটেনশিয়াল ডিভাইডার। আজকে আমাদের ইলেকট্রিসিটি, ইনফ্যাক্ট আমাদের ডিসকাশন among the syllabus is almost at the end part for unit 2. Unit 3 will be remaining, but আজকে আমরা unit 2 ডিসকাশন দিয়ে আমাদের মেইন ডিসকাশনটাকে শেষ করব। And after the vacation, for a new year, we're going to start with a new motion, solving past papers, because unit 3 আমরা past paper solving it through the cover করব, except for one lecture, one short lecture. And then unit 1, unit 2, যদিও আমরা most of the cases topic wise যখন past paper solve করেছি এবং ক্লাস টেস্ট দিয়েছি, আমরা 2018 থেকে শুরু করে মোটামুটি 2022 পর্যন্ত এটার মধ্যে কভার হয়েছে test and homework. Yet we will start unit wise. We will solve each paper because we have kind of good time in our hands, right, for total marks. And এখানে যদি আপনাদের যেমন বাইশের শুরুর দিকে ডিসকাশন গুলো কিছু মিস করেছো, তো যদি তোমাদের এখানে কোনো থাকে কোনো একটা পার্টিকুলার টপিকের ডিসকাশনটা রিভাইজ করলে বেটার, then we're going to go for revision of that particular topic only. Why? Because past paper solving এর সময় যখন ক্লারিফিকেশন প্রয়োজন হবে তখন এমনি আমরা আমাদের ওই ডিসকাশনটাকে টেনে আনতে পারবো, ঠিক আছে? অর্থাৎ ওই চ্যাপ্টার একটা শর্ট রিভিশন অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। অ্যান্ড ইয়েট আপনারা বাসায় পড়বেন, বাসায় পড়ার পর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ক্লাসে জিজ্ঞেস করবেন, হোয়াটসঅ্যাপে জিজ্ঞেস করবেন, আমরা ক্লাসে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রুতে ক্লারিফিকেশন দেওয়ার চেষ্টা করবো। So 4v5, as usual, we will be reading the learning objective first. Explain work done by electric circuits. Make calculations of work and power in electric circuits. Explain efficiency and make calculations of it within electric circuits. So this is the easiest part of the electricity in as a whole for your unit 2, where we will be using few equations and we'll be understanding, we'll be recalling the previous concepts, and that's it. So কি বলতেছে ওরা, আমরা একটু সরাসরি রিডিং করা শুরু করব। The measurement of voltages in electric circuit has shown us that these deal with the transfer of energy by components. As we saw in section 1b2, energy must always be conserved, and electric circuits are no exception to this. When components transfer electrical energy to other useful stores, they can be considered to be doing work, as this is defined as a transfer of energy. অর্থাৎ এখানে বলতেছে যে এনার্জি কনজারভেশন যে লটা আমরা আগে পড়েছি, ওই এনার্জি কনজারভেশন বা ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি আমরা ইলেকট্রিসিটি সার্কিট ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, because it is no different, because it converts energy from one side to the another. Then they say that যেহেতু ইলেকট্রিসিটির মধ্যে একটা প্রোভাইডার আছে and কিছু কনভার্টার আছে, অর্থাৎ some EMFs are there, some PDs are there. EMF provides energy and PDs converts that energy from electrical to the another form. Then sum of EMF equals to sum of PDs, যেটা আমরা অলরেডি করে আসছি Kirchhoff's second law, where we understood that the it is a consequence of the energy conservation, right? So ওই পার্সপেক্টিভটা আমরা এখানে কনসিডারেশন নিয়ে আসবো। তারপর তারা এখানে একটা পিকচার দিয়েছে, ফিগার A. As part of this circuit, the card will transfer some electrical energy to kinetic energy. The circuit is doing the work. So what does exactly that mean? এটা আমরা পরে নিয়ে আসতেছি। Electrical work. Electrical work done has the symbols W as the expression defining work done has the symbol W, and the equation defining potential difference includes a term for the amount of energy transferred, E. These two will be the same. Work done যেটা এটা হচ্ছে আমাদের energy transfer, এটা আমাদের all-level concept, nothing special. However, in terms of the work done for the charge and the voltage, the equation is W equals to VQ. Okay, no exception. এটা আমরা all-level দেখে এসেছি। The definition of current in rearranged form is Q equals to IP. এটা আমরা দেখে এসেছি। So these equations are nothing new at all. Then in the right side, they give a circuit
and they give an equation. In the equation part, they say combining this will give us the work done by a component in an electric circuit W equal to VIT, যেটাকে আমরা এর আগে E equals to VIT হিসেবে শিখে আসছি, because V into I is power and power into time is energy transfer. So energy transfer is equals to work done, thereby work done equals to V into I. Simple. Any clarification required? Okay, no. So electric work done by a light bulb, এরকম একটা সার্কিট তারা দিয়েছে, যেখানে তারা দেখিয়েছে 7.06 volts is being applied across electric bulb, where 1.45 amps of current passes through it, and we see the bulb is glowing. It means it converts, if I consider 1 second, then it converts 7.06 into 1.45, whatever the value. কত আসবে? তোরা এখানে 4.85 সেকেন্ডের একটা ভ্যালু দিয়েছে for what example. This is 49.6 for 4.85 seconds. So let's discuss the what example along with the diagram. So it means that it converts 49.6 joules of electrical energy into light and heat energy, right? So within what? Within this 4.85 seconds total. Because আমরা যখন, let's say বাল্বের ক্ষেত্রে যদি আমরা পাওয়ার ক্যালকুলেট করতাম, do you have a calculator? Yes, can you just calculate what does this 7.06 times 1.45? 10.237 watts. So we know the definition of watts. Watts is the, or power is the energy transfer over time. So we can say this 10 approximately 10 watts represents it, that it converts 10 joules of electrical energy into light and heat energy in 1 second, right? So 1 second যদি সে 10 joules of energy convert করে from electrical into the light and heat, তাহলে 4.85 seconds এ total কতটুকু energy transfer করবে, just multiply with 4.85 and you get 49.6. Simple. Okay, so questionটা কি ছিল? In figure B, if the bulb lights up for 4.85 seconds, how much work has the bulb done, or how much energy is being transferred from electrical into light and heat through the bulb? Okay, so the answer is the same. So V into I into T. Clear? Any confusion? No. Exam hints. Note that the steps and layout of the solution in the work example are suitable for questions on finding the work done in the exam. আচ্ছা, তারা এখানে বলতেছে যে steps and layout of the solution in this work example are suitable for questions on finding the work done in the exam. Right, and also এটা আরেকটা জিনিস আমাদেরকে বলতে চাচ্ছে, sometimes আমরা শুধু অ্যানসার লিখে দিই, এটা আপনারা করবেন না, স্টেপস গুলো দেখাবেন, বিকজ স্টেপস গুলোর জন্য আলাদা আলাদা করে মার্ক থাকে, আপনারা জানেন। সো যদি আপনার স্টেপস গুলো ঠিক থাকে, আপনি রং ভ্যালু চুজ করেন, রং ভ্যালু চুজ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আপনি একটা ভালো পার্শিয়াল মার্কিং আপনারা পাবেন। অর্থাৎ আপনার রং ভ্যালু ইউজ করে যদি আপনি ওই রং ভ্যালু অনুযায়ী কারেক্ট অ্যান্সারটা ড্র করতে থাকেন স্টেপ বাই স্টেপ, দেন ইউ উইল বি লুজিং অনলি ওয়ান. So that's a great thing, because in total if there is 4 marks and you've got 3 out of 4, that's good instead of getting 0. Because if your answer is wrong, you just wrote the answer, you get 0 straightforward. Okay. Electrical power. Power P is the rate of transfer of energy or the rate of doing work. In an electrical circuit, the energy is dissipated by a component. The mathematical definition is P equals to E by T, or P equals to work done by time. Incorporating the equation for work in a circuit from above, P equals to VIT by T, or P equals to VI, or power equals to voltage into the current. Or যে ডিসকাশনটা আমরা অলরেডি করে এসেছি, that this is the energy transfer over time, অর্থাৎ 10 watts equivalent to 10 joules per second, right? So it is the same thing. So you see, these are all equations known to us. No single equation is unknown to us so far. Let's go to the what example, next what example in page 187. In figure B, what is the power of the bulb? We already calculated 10.2 watts, because power is voltage into current, and the voltmeter reading is 7.06 volts, and the ammeter reading is 1.45 amps. So voltage into current is the power of the bulb, so it's just simply 10.2 watts. Next, power dissipated by the resistor. এখানে
আমরা ও লেভেলে যে ইকুয়েশন গুলো ছিল এটাকে জাস্ট একটু সিম্পলিফাই করে ইকুয়েশন গুলোকে জাস্ট সংখ্যাটাকে বাড়াবো। কিরকম? আমরা পাওয়ারের ক্ষেত্রে পি ইকুয়ালস টু ভিআই এই ইকুয়েশনটা আমরা দেখে আসছি, বাট পাওয়ারের সাথে রেজিস্ট্যান্সের রিলেশনশিপটা আমরা ওইভাবে করি না। সো রেজিস্ট্যান্সের রিলেশনশিপটা আমরা কিভাবে করতে পারি? বাই সিম্পলি পুটিং দি ওহমস ল ইকুয়েশন ইনটু পাওয়ার ইকুয়েশন। তো ওহমস ল ইকুয়েশন কি? পি ইকুয়ালস টু আইআর। পি ইকুয়ালস টু আইআর যদি আপনি পি ইকুয়ালস টু ভিআই এ বসিয়ে দেন, instead of V if you put IR, then P equals to I square. Clear? Any confusion? No. Again, if you rearrange, if you make the I subject and if you represent the power in terms of voltage and resistance, then I equals to P by V. I equals to V by R. So if I equals to V by R, এবার এই V by R টাকে যদি আপনি পাওয়ারের ভোল্টেজ ইনটু কারেন্টে বসিয়ে দেন, then this is V times V by R, thereby making it V squared divided by R. So if the current and resistance is given, we shall be able to calculate the power. If the voltage and resistance is given, we shall be able to calculate the power. So it's depending on the given data, which equation we are going to use. So if they give voltage resistance, we're going to use V square by R. If they give IN resistance, we're going to use I square R. Simple. Learning tip. Resistance power dissipated equation 2 P equals to I square R, P equals to V square by R. Efficiency. Exactly the O level understanding. Efficiency বলতে আমরা বুঝি যে total output from the circuit or system divided by total energy given into the system or output by input ratio. So এইটা নিয়ে তারা কি বলতেছে? From the equation above, we can easily calculate the work and the power of the electrical device. However, this calculation isn't meaningful if we do not also consider the purpose of the device. If most of the energy is not actually transferred to a store that is useful to us, then the cost of that electrical energy will be wasted. We saw in section 1b.2 that the ability of a device to transfer energy useful is called the efficiency. অর্থাৎ এখানে তারা যে পার্সপেক্টিভটা আমরা চেষ্টা করেছে, লেটস সে ইন সামারের ক্ষেত্রে আমরা একটা বড় লাইট বাল্ব আমাদের অন করে রেখেছি, যেখান থেকে রাতের বেলা অনেক লাইট আসতেছে, which is some sort of requirement for us, but the heat it is dissipating in each second is definitely not the thing we have wanted. Yes, it's not the thing that doctor has prescribed for. So it's the thing যেটা আমরা avoid করতে চাই because it's summer. But if you look at the Europe, yes, most of the cases is winter and the temperature is below, let's say 10, 15, most of the cases. There, you need a source to generate temperature. So you have the fireplace, you have the heater and other instruments to ensure that the heat is being generated inside the apartment and it's not getting loose towards the outside. Okay, so আপনি এখানে একটা বাল্ব জ্বালিয়েছেন, same bulb, same power, same company, same bulb we are using there, let's say. It also gives you light and also gives you the heat. So there efficiency is more and here your efficiency is less. It's because you don't want the heat, you want to avoid it. The heat যত কম পাওয়া যায়, what you want is simply the light, but there you need light and heat both. So there maybe you can say that it is almost 100% efficient, is because you have ordered for both. I need light and heat both, so it gives you the both, right? Maybe you can consider that যে আমার এখানে যে পরিমাণ হিট এনার্জি লস হচ্ছে এটা তৈরি করতে যে পরিমাণ কস্ট আমার যায়, যে আমি ফায়ারপ্লেস দিয়ে কম কস্টে এটাকে আমি করতে পারি, সো আমি এখান থেকে শুধু লাইট চাই, এই এই এইটা চিন্তা করলে আপনার efficiency is still there but your cost is simple, but definitely it's an efficient way or it is an effective energy you are getting, right? So efficiency is thereby something depending on what you want. Let's say heater. What do you want from a heater? Heat, simply. What do you want from an electric fan? It's simply the kinetic energy, right? The blow of air. So here there is little sound, the little noise, and heat is also being generated. You don't want that, but yet we get it, right? So we cannot avoid everything. It's because things cannot be made as 100% efficient.
এটা পসিবল না। I will be shocking with the information like the power plant we use to produce electricity. Most of them is actually below 50% efficient. I mean, more than 50%. Actually, the number is much bigger. More than 50% energy is being wasted. You can convert pretty less amount of energy into electrical energy. Yet, scientists are working regarding this to increase the efficiency. They are working every day to increase the efficiency, and that's why we see the evolution of the light bulbs. Initially, it was a tungsten bulb, red light. From there, it was tube light. From there, it was the LED, right? And there is better LED now, right? So it's the things are getting improved. Like this LED of, let's say, 18 watts or 20 watts, the amount of light is giving and amount of energy it is consuming is much more less than a 100-watt bulb. But here it's giving more light than the 100-watt bulbs. আগের দিন একটা 100-watt bulbs আপনাকে যে পরিমাণ লাইট দিত, it's more luminous. It is more luminous than it is converting less heat energy, and yet it is consuming less energy. So it is more efficient. So things are getting developed day by day. So coming back to the discussion, efficiency, a understanding that thereby depending on what you want from a particular electrical component. যেহেতু আমরা electrical power নিয়ে কথা বলছি, electrical efficiency নিয়ে কথা বলছি, so আমরা ইলেকট্রিসিটির এই ডিসকাশনের মধ্যে থেকেই ডিসকাস করছি যে এই কোন ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আপনি কি চান, এবং এটার উপর ডিপেন্ড করে সে আপনাকে কতটুকু আপনার ডিজায়ার্ড আউটপুটটা দিতে পারতেছে, ওইটা অনুযায়ী আপনি এফিসিয়েন্সিটা ক্যালকুলেট করবেন। যেমন আমরা একটু নেক্সট দিকে যাই, এখানে একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল আছে, আমরা দেখব। You will remember that efficiency is defined mathematically, and this applies to electrical energy transfers exactly as it did to mathematical energy transfer, as efficiency is useful power output or energy output divided by total power output or total energy input respectively. So in terms of power or in terms of energy, you can apply both. It is the same. The answer will be decimal between 0 and 1. It's because if it is even equal, then it's going to be 1, or you can say in terms of the percentage, 100%. But there is nothing more than 100%. So if your answer is something more than 1 or more than 100%, you will understand that your calculation is wrong. So that's what the part of HSW and how science work. When we take revision, আমরা খেয়াল করে দেখবো যে আমার এখানে আউটপুটটা ইনপুটের চেয়ে বেশি আসছে কিনা, অথবা এফিসিয়েন্সিটা 1 এর চেয়ে বেশি চলে আসছে কিনা, বা 100% এর চেয়ে বেশি চলে আসছে কিনা। যদি চলে আসে তার মানে বুঝতে হবে আমার এখানে ক্যালকুলেশনটা রং হচ্ছে। সিম্পল। সো হোয়াট এক্সাম্পল কি বলছে ইন ফিগার বি, কোনটা ফিগার বি? ফিগার বি ছিল ওই যে বাল্বের যে এক্সাম্পলটা ছিল এইটা, রাইট? হ্যাঁ, সো এই ফিগার বি এর এক্সাম্পল দিয়ে তারা আমাদেরকে একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল দিয়েছে। কি বলতেছে? What is the efficiency of the bulb if it transfers 3.5 joules of light energy per second? অর্থাৎ বাল্বটা তো কনজিউম করছিল 10.2 ওয়াটস, যেটা আমরা আরেকটা সেকেন্ড পেজে ওয়ার্ড এক্সাম্পলে ক্যালকুলেট করব। But if it converts 3.5 joules of light energy, তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে they don't want heat energy. Okay? Maybe it's summer or maybe it's our country, যেখানে আমরা দিনের বেলা লাইটটাকে টার্ন অন করে রেখেছি ক্লাস কন্ট্যাক্ট করার জন্য, এবং when it is summer and we don't want extra heat, rather we are using AC to reduce the temperature of the room. So definitely that 3.5 joule light energy is the main objective, main purpose for being using the electrical bulb. So when we use the useful power, that 3.5 joules into the time, or you can say that power is energy by time. So 3.5 joule divided by 1 is 3.57 watts, right? So energy is useful power divided by total power input. So 3.5 joules to 3.57 watts. এখানে আবার একটু confuse হওয়ার কিছু নেই, because when they say 3.5 joules of light energy per second, it means it is 3.57 watts. But if it says 3.5 joules of light energy in 2 seconds, in a rate of 2 seconds, they need to divide by 2 to get the power, because power is energy by time. So 3.57 by 2 is, let's say, 1.8, let's say. So that
1.8 you are going to use as power. So because power is energy by time. Okay, clear, Maisha? Well, কেন? What is power? Power কি? Energy by time. 3.5 joules. এটা কি? Joules কিসের unit? Energy. So it's energy and time. So what's the power? এই যে 10 watts এর আমরা definition কি বললাম? It converts 10 joules of energy from electrical into the light and heat in 1 second. That's why it's 10 watts. Did you get that? So তাহলে এখানে 3.5 joules in 1 second. This is 3.57 watts. So 3.57 watts is equivalent to 3.5 joules per second. Clear? So if they say 3.5 joules in 2 seconds, the lakh second that is power. Clear? So 3.5 joule divided by 2 watts. Okay, so then we need to convert it. Usually এত complex, মানে it's not complex. Usually এটাও দেয় না, but বললাম যদি দিয়ে দেয়, then you should be able to answer. Okay, okay, fine. So efficiency কত? 0.35. You can put the efficiency in this numeric figure 0.35, or if you can put the answer is in percentage. If they don't give you any particular option, like if they say that write the efficiency in percent or write the percentage efficiency, then you must multiply with 100. So percentage efficiency specifically যদি না বলে, শুধু যদি efficiency বলে, আপনি 0.35 ও দিতে পারবেন in general, and 35% ও এটাকে কনভার্ট করতে পারবেন। ওকে, প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস কি বলতেছে? এক্সাম হিন্টস বাম পাশে দুটো রয়েছে, পড়ে ফেলি। Remember, work done means the same as energy transfer, right? Exam means note that the step and layout of the solution in this word example are suitable for questions on calculating efficiency in the exam. Good. একই রকমই থাকে। Practical skill. Investigating efficiency. We can find the efficiency of an electric motor by measuring the electrical energy it transfers and by comparing this with its useful energy output in lifting a mass against its weight to give the mass gravitational potential energy. You switch on the motor and find the time t it takes to lift the known mass m through a fixed height delta h. During the lifting process, you measure the average PT V across the motor and current through it. তাহলে মোটরের অ্যাক্রসে যদি আপনি ভোল্টেজ পান এবং কারেন্ট পান, তাহলে আপনি কি পেয়ে যাবেন? পাওয়ার। ভেরি গুড। তার মানে আপনি ইনপুট পাওয়ার পাচ্ছেন স্পেসিফিকলি। ক্লিয়ার? এবার এই মোটরটা যখন রোটেট করছে, মোটর কি করছে? একটা ওয়েটকে লিফট করছে এগেইনস্ট হোয়াট? Gravity. So if it moves the distance of h, what is the work done on the object? mgh, অর্থাৎ work done is gpe. তাহলে আপনি যদি এই অবজেক্ট কতটুকু হাইটে উঠলো এটা যদি আপনি ক্যালকুলেট করতে পারেন, মেজার করতে পারেন, and you use the equation mgh, it gives you the useful work done. Useful work done, right? And useful work done এর সাথে আপনি যদি পাওয়ার ইনটু টাইম অর্থাৎ ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট ইনটু টাইম করেন, তাহলে আপনি ইনপুট এনার্জি পেয়ে যাবেন। তাহলে আউটপুট এনার্জি ডিভাইড বাই ইনপুট এনার্জি উইল গিভ ইউ দি এফিশিয়েন্সি, বিকজ আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ইদার পাওয়ার রেশিও অথবা এনার্জি রেশিও। তো দুটো কাজই করা যেতে পারে, একটা হচ্ছে আমরা ভোল্টেজ টাইম কারেন্ট করে পাওয়ার বের করি, তাহলে এই ওয়েটটাকে লিফট করতে গিয়ে যতটুকু পাওয়ার আপনি এফিশিয়েন্টলি পেয়েছেন এটা আপনি ক্যালকুলেট করতে হবে। সো দিস ইজ ওয়ার্ক ডান বাই টাইম, অর্থাৎ mgh ডিভাইড বাই টি করতে হবে, কত সেকেন্ডে এটাকে আপনি উঠাইলেন। সো এটাও পাওয়ার হবে, তখন পাওয়ার রেশিও করবেন, অথবা v into I into t energy of the motor it gives in total and the total work done mgh. So এইভাবে ওয়ার্ক ডান বাই ওয়ার্ক ডান অর এনার্জি ট্রান্সফার বাই এনার্জি ট্রান্সফার রেশিও করতে পারবেন, অথবা প্রিভিয়াস ফরম্যাটে পাওয়ার বাই পাওয়ার রেশিও করতে পারবেন, বাট ইট ক্যানট বি পাওয়ার বাই এনার্জি। That's going to be wrong, right? It cannot be energy by power either. It has to be energy ratio, output input, or power ratio, output input. Okay, okay. So that's it. And the checkpoint, the discussion is over. Let's go to the checkpoint to do some calculations. How much
Work is done by the resistor in the circuit in figure E if the circuit is switched on for 11 seconds. So সার্কিটটা যদি 11 সেকেন্ডস অন থাকে তাহলে কতটুকু কি বলছে তারা ওয়ার্ক ইজ ডান। তাহলে ওয়ার্ক ডান ফর্মুলা কি পাওয়ার ইনটু টাইম or voltage into current into the time. So voltage কত 1.03, কারেন্ট কত 1.8, টাইম কত 11, মাল্টিপ্লাই করলে সিম্পলি যেটা আসবে এটাই অ্যান্সার। কত আসে 20.4 is thereby the correct answer. Next, what is the power dissipated by the resistor in E? Power কত রেজিস্টরের পাওয়ারের ফর্মুলা কি নো আপনি রেজিস্টরের ক্ষেত্রে তো ভোল্টেজই জানেন এবং কারেন্টটা জানেন। সিম্পল আপনি আই স্কয়ার আর হোল্ড অন, আপনি যে বললেন পাওয়ার আপনি আই স্কয়ার আর ইউজ করবে আপনার আর কত এটাই তো বের করা, তাহলে আপনি নো আপনাকে তো বলছে পাওয়ার বের করতে। আপনি রেজিস্ট্যান্স কই পাবেন যে আপনি আই স্কয়ার আর ইউজ করবেন? সো আই স্কয়ার আর বি স্কয়ার বাই আর এটা ইউজ করা যাবে না। কেন কি দেয়া আছে ভোল্টেজ কারেন্ট, তাহলে ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট সিম্পল ফর্মুলা ইজ তো ভোল্টেজ 1.03 কারেন্ট 1.8 কত হয় 1.8, দ্যাটস ইট। ইউনিট বলবেন সব সময়, ইউনিট না বললে কিন্তু মার্ক লুজ করবেন। 1.85 ইউনিট কি পাওয়ারের watts. Number 3, what power is dissipated by a 470 ohm resistor when a current of 1.76 amps passes through it? এবার আপনি পাওয়ারের ইকুয়েশনে রেজিস্ট্যান্স দেয়া আছে কারেন্ট দেয়া আছে, ইশারা বলো ইকুয়েশন কি হবে? পাওয়ার ইকুয়ালস টু কারেন্ট দেয়া আছে ভোল্টেজ কি কারেন্ট এবং রেজিস্ট্যান্স, তার ইকুয়েশন কি? ইকুয়েশন বানাও না, P ইকুয়ালস টু VI এটা জানো, আর ভোল্টেজ যেহেতু নাই তাহলে ভোল্টেজকে রিপ্লেস করো IR দিয়ে, V ইকুয়ালস টু IR, তাহলে IR ইনটু I কি হবে? হ্যাঁ এটাই তো বলবো। তো I স্কয়ার আর I এর ভ্যালু কত 1.76, R এর ভ্যালু কত 470, মাল্টিপ্লাই করো I স্কয়ার করছো 1.455, ওকে দেন দিস ইজ দি आंसर। পরেরটাতে বলতেছে ক্লিয়ার ওকে, পরেরটাতে বলতেছে it is measured with a PD of 9 volts। সো এবার আপনাকে 9 volts দিয়েছে, এবার কিন্তু আপনি অপশন এটাকে কনসিডারেশনে নিয়েন না। সো জাস্ট হচ্ছে ধরেন আপনি জাস্ট ভোল্টেজটা জানেন, ভোল্টেজ জানেন এবং রেজিস্ট্যান্স জানেন, ইকুয়েশন কি V স্কয়ার বাই R, রাইট? তো V is 9, so 9 স্কয়ার ডিভাইড বাই 470 কত 0.17, দ্যাটস ইট। ইশানা ক্লিয়ার, মাইশা ক্লিয়ার। Number 4, what is the efficiency of the electric heater in figure F? ফিগার F এর ক্ষেত্রে এফিশিয়েন্সি বের করতে হবে। তো ফিগার F এ কি দেয়া আছে? এটা ইলেকট্রিক হিটার যদি হয় তাহলে আপনার ইনপুট এনার্জি লাগবে আউটপুট এনার্জি লাগবে, ইজন্ট ইট? আচ্ছা ইনপুট এনার্জি কত 100 কি 100 বলবেন না, শুধু 100 জুলস ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, this is the input. What's the output or useful energy output? 95 joules. So what is the efficiency then? 0.95, which is 95 by 100 or 0.95. Perfect. Next, why would your answer to part A be the same if you consider the heater switched on for 1 hour and if you consider it switched on for 2 hours? একটু টালটিমাল্টি কোশ্চেন দিছে, কি বলতেছে why would your answer to part A be the same? আপনার এফিশিয়েন্সি সেমই থাকবে কেন? এটা কি কন্ডিশন, রিয়ালিটিটা কি? if you consider the heater switched on for 1 hour and if you consider it switched on for 2 hours, 1 ঘন্টা ওপেন রাখেন আর 2 ঘন্টা ওপেন রাখেন, আপনার এফিশিয়েন্সি সেমই থাকবে because you are giving the same amount of input energy, you are getting the same amount of output energy, and there is no other energy loss in any other forms. Okay, thereby efficiency remains the same. How about the subject vocabulary? Only one subject vocabulary, which is efficiency equals to useful work done by total energy input, or efficiency equals to useful energy output divided by total energy input. So let's go to the past paper solving. Past paper solving regarding what? Regarding the electricity. Okay, so আপনারা জানেন যে this is our common style.
what we do is we always read the chapters and word by word, most of the cases. We solve the checkpoints and then we jump into the past paper solving. Then we arrange a class test. So this is how we have done through our A levels, except for the first section, which is the equations of motion. I gave it from my understanding. We didn't require a book back then. And এটা ছাড়া মোটামুটি সবগুলো ডিসকাশনে আমরা কি করেছি, এই অ্যাপ্রোচটা অ্যাপ্লাই করেছি। সো আমাদের কাজ মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ প্রাইমারি লেভেলে দাও। এবার ধরেন আপনারা যে আপনাদের ক্লাস টেস্টের মার্কস গুলো দেখেন, it's around 50% or a little bit less than or sometimes little bit more than 50%. It is quite expected যে আপনাদের after understanding the chapter, solving few past papers and facing the real questions, you getting 50% marks is expected. আমাদের এখনকার কাজটা হচ্ছে এই 50% থেকে এটাকে টুয়ার্ডস 100% অ্যাক্সিলারেট করা। অর্থাৎ আমাদের এখানে সবার লেভেল অফ প্রক্সিমিটি এরকম আছে যে আমরা এটাকে 100% পর্যন্ত পুশ করতে পারবো। বিকজ আমি আপনাদেরকে অনেকবারই বলেছি, there were many students, those who have done classes with me and have record to get full marks in unit 1, unit 2, 120 out of 120, 120 out of 120, not the raw marks by the way, but yet 120 out of 120 is definitely the best, right? এর চেয়ে আর বেটার আপনি কি পাবেন, এর চেয়ে উপর আর পাবেন। So thereby we have potentials to do that, you have potentials to do that. তো আমাদের কাজটা হচ্ছে এরপর থেকে এটাকে পুশ করা, ওই লেভেল পর্যন্ত নিজেকে যতটুকু নিয়ে যাওয়া যায়। এতদিন পর্যন্ত আমরা যেই যতটুকু টালটিমাল্টি করছি, leave the টালটিমাল্টি apart and start solving the past papers and focusing on the recapping of the concepts by yourself. নিজে নিজে একটু যেখানে আটকাবেন পাস্ট পেপারে, মার্ক স্কিম না চেক করে যাবেন বই পড়বেন। বই পড়ার পর যদি ক্লিয়ার না হয় আমার ভিডিওগুলো দেখবেন, ইউটিউবে অন্য যে কারো ভিডিও দেখতে পারেন, নো প্রবলেম। বাট মার্ক স্কিম ইজ এ থিং ইউ ডোন্ট টাচ বিফোর উই স্টার্ট দ্য ক্লাস। ক্লাসে আমরা মার্ক স্কিমে কি আছে এটা ঘাটাঘাটি করবো, বাট মার্ক স্কিম দেখে পাস্ট পেপার সলভ করবেন। বাট অন্য একজন ইউটিউবে এটা সলিউশন ক্লাস দিছে, এটা দেখা দেখা আচ্ছা বুঝছি, কানের মধ্যে হেডফোন দিয়া সেই লেকচার দিচ্ছে, আপনি বুঝতেছেন। That's not the way it works. Okay, so what we do is we solve past paper, যেটা পারবো যেটা পারবো না বই পড়বো, ইউটিউবে ভিডিও দেখবো, বাট মার্ক স্কিম দেখবো। ক্লিয়ার? ওকে, সো চলেন আপনাদেরকে নিয়ে যাই আমাদের হোমওয়ার্কে, past paper solving of 2019 Jan of electricity questions. 2019 Jan all specification যদিও 2019 Janটা all specification ছিল, সো আমরা all specification 2019 টাতেই যাব। Jan একটু কোশ্চেন দেখেন তো কোন কোশ্চেনটা আমাদের সাথে যায়। প্রথম কোশ্চেনটা আমাদের সাথে যায়, তাই না? যদি এই সেকশনটা আমরা আগে একবার করেছি, বাট আমরা আজকে পুরো ইলেকট্রিসিটিটাই চিন্তা করব। The unit of charge is the coulomb. 2020 Jan ছিল, 2019 বলেছেন আপনি। 2020 সলভ করেছিলেন? 2019 নাই আপনার পেপারে, 2019 আছে। আচ্ছা 2020 তে যান, Jan 2020 তে যান, ঠিক আছে। যেহেতু সলভ করেন নাই তাহলে এখন সলভ করবো। We have 15 minutes, আমরা মাল্টিপল চয়েস যেগুলো আছে সেগুলোকে একটু আপনারা আগে সলভ করবেন, then we will be start discussing this one. Okay, the first question is question number 3. Which row in the table shows the total resistance if two 5 ohm resistors are connected? So আপনি একটু সলভ করেন, সবগুলো মাল্টিপল চয়েস আপনি ফোন বের করেন and I will give the clarification. Okay, so let's take the clarification of the questions. Number 3, which row in the table shows the total resistance if two 5 ohm resistors are connected in series and in parallel? Correct answer D, which is in series they sum up 5 plus 5 10, and you know if they connect in parallel the total value gets halved. So 5 by 2 is 2.5, যেটা আমরা ক্যালকুলেট করে দেখতে পারি 1 by r total equals to 1 by r1 plus 1 by r2 এখান থেকে। or দুটো রেজিস্টরের জন্য simply it is 5 into 5 divided by 5 plus 5,
অর্থাৎ 25 ডিভাইড বাই 5 প্লাস 5 10 ইজ টু 1। আর মনে রাখার জন্য সুবিধা হচ্ছে যদি সেম ভ্যালু দুটো রেজিস্টার হয় প্যারালাল করলে এটা হাফ হয়ে যায়। রাইট, রাইট। Number 4, the current potential difference graph for an ideal diode is shown. The graph has been labeled at 3 separate points by the letter X, Y, and Z. So, at which point is the resistance of this diode infinity? কোনটাতে? কোনটাতে? Resistance. কোন পার্টটাতে resistance infinity? X for sure, and Y কিন্তু কোনো resistance নাই, so this is X and Y, right? Because Y এর আমরা মার্ক স্কিমটা দেখেছি ওরা কি Y টাকে এখানে রাখছে নাকি Y কোন পর্যন্ত, এটা একটা ইস্যু, যদি ওটা স্পেসিফিক না। আচ্ছা, ওরা এখানে বলতেছে ফর ওরা এখানে রাইট, ওরা 4 however 4 এর জন্য, রাইট? এক মিনিট, আমি কি রাইট মার্ক স্কিম আছে কিনা চেক করি। ওরা আই এম রং মার্ক স্কিম Jan 20, তাই তো বলি ঘটনা। Yes, 4A is the correct answer. So Y section থেকে তারা ওই ফ্ল্যাট সেকশনটাকেই ধরছে। তাই এটা ঠিক না এভাবে গ্রাফ দেওয়াটা, গ্রাফের লেভেল করে দেওয়া উচিত এই পর্যন্ত X, এই পর্যন্ত Y, আদারওয়াইজ এটা আসলে ক্লিয়ার হয়। ওকে, so we understand as there is no current passes through it, even there is increase of voltage from a negative voltage towards a positive voltage before the threshold voltage we know which is 0.6 volts, এবং এর আগ পর্যন্ত সে কোনো কারেন্টই অ্যালাউ করে না, সো এখানে রেজিস্ট্যান্স হলো ইনফিনিটি। নেক্সট ওয়ান, number 5. A copper wire has a cross-section area of 5 into 10 to the power minus 7 meter square. There is a current in the wire of 0.93 amps. Copper has 8.4 into 10 to the power 28 conduction electrons per meter cube. Which of the following gives the magnitude of the drift velocity V in meters per second for the conduction electron in wires? So first of all, we need to recall the equation I equals to NAV E or VQ একই জিনিস, where V is the drift velocity. So V টাকে সাবজেক্ট করলে I by NAQ. So I কত? 0.93. So 0.93 divided by, তার মানে either option A or D correct, and divided by কি হবে এখানে NAQ, আর এতে দেওয়া আছে দুটো কম্পোনেন্টস, cannot be correct. তো D তে মিলাই কেন NAQ? N হলো free electron density 8.4 into 10 to the 28, Q হলো 1.6 into 10 to the power minus 19, and A হলো its cross section area which is 5 into 10 to the power minus 7. Thereby this is the correct option. Number 5 is correct. Next part, number 7, no? Okay, ঠিক আছে। A negative temperature coefficient thermistor is connected in a circuit as shown. The temperature of the thermistor is increased. Temperature increase করে resistance কি করবে? Decrease করবে। Resistance decrease করলে total resistance কি করবে? মাহিরা বাচ্চা বানাই দিবা একদম। দুটো রেজিস্টার সিরিজে কানেক্টেড, একটা রেজিস্ট্যান্স কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে। সো যদি টোটাল রেজিস্ট্যান্স কমে যায় কারেন্ট কি হবে? বেড়ে যাবে, বেড়ে যাবে। কারেন্ট বেড়ে গেলে V2 রেজিস্ট্যান্স তো সেম, তাহলে V2 এর মধ্য দিয়ে অর্থাৎ এই রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে সেকেন্ড রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্টটা বেড়ে গেছে, তাহলে ভোল্টেজ কি হবে? বেড়ে যাবে, অর্থাৎ V2 বেড়ে যাবে, V1 কমে যাবে। এই ডিসকাশন আমরা লাস্ট ক্লাসে করছি, এই যে একটা ডিসকাশন এরকম করতেছিলাম। সো এখানে তারা কি বলতেছে? তো রিডিং অন V1 will definitely decrease, reading on V2 thereby it will increase, and reading on the ammeter will increase as well because total resistance কমে যাচ্ছে। Simple. So correct answer is A. দিবাই তো বি, টাল্টি মাল্টি করলে তো বি দিবা। ওকে, আজকে নেক্সট আরেকটা কোশ্চেন আমরা একটু ট্রাই করব। ইলেকট্রিসিটির কোন কোশ্চেন আছে শুরুতে আমাদের ডেসক্রিপটিভ? ইলেকট্রিসিটি দেখি তো। টেরাওয়াট আওয়ার। ওকে, ইন্টেন্সিটি দেওয়া আছে যদিও। আচ্ছা, আমরা এটা আপনারা সলভ করেন, আমরা এই 12 অনওয়ার্ডস 12 থেকে শুরু করে নেক্সট পার্টটা আমরা ক্লাসে দেখব। সো হোমওয়ার্ক Jan 19 to October 20 ইলেকট্রিসিটি পার্ট। গ্যাপ আছে?
লম্বা গ্যাপ গ্রুপে লিখে দেন ঈশা, যেন কেউ অ্যাবসেন্ট থাকলে সে বলতে না পারে যে স্যার আমি অ্যাবসেন্ট ছিলাম। Jan 19 টু October 20, অল নিউ যত স্পেসিফিকেশন আছে এর মধ্যে সবই সলভ করবে। আই মিন May 19 এর জন্য অ্যাটলিস্ট ওল্ড নিউ দুইটাই সলভ করবে। অক্টেটটা না, অক্টের ওল্ড আছে নাকি? আচ্ছা যাই হোক, থাকে আমরা রাইট অক্টের আছে, কিন্তু আমরা ওইটাকে করবো না, শুধু May 19 এর ওল্ড আর নিউটা করবো। ওকে, Jan 19 to October 20. For May 19, solve old and new specification both for only electricity. Thank you for joining today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.